Okay, hello everyone. Welcome to business statistics. আজকেও একটা এক্সারসাইজ করব from chapter 2. Last class we solved math from chapter 2. সেটা chapter 2 এর দুই ধরনের ক্যাটাগরি আসলে ম্যাথ হয়। আমি আশা করি আপনারা অলরেডি you have understand that. এটা একটা হচ্ছে আমরা ডেটা নিয়ে কথা বলেছিলাম যে one can be qualitative, one can be quantitative. ঠিক আছে, quantitative কাকে বলে? The variable that deals with numbers. যেটা রেজাল্ট আমরা নাম্বারে পাই সেটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ, আর যেটা আনসারটা আমরা নাম্বারে পাই না অন্য কিছু দিয়ে পাই সেটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ। তাহলে কি লাস্ট ক্লাসের ম্যাথটা কেউ বলতে পারবেন সেটা কোন ক্যাটাগরির ছিল? কোয়ান্টিটেটিভ। সেখানে আমরা কি করেছিলাম এক্স্যাক্টলি? উই হ্যাভ গিভেন আ ডেটা অফ এইজেস মেবি, যার যার বয়সের টাইম টাইম ছিল, যে একজন 25 জনের অফিস থেকে বাসায় যেতে কি পরিমাণ সময় লাগে, হাউ মেনি মিনিটস। ঠিক আছে, কারো 30 মিনিটস, 39 মিনিটস, এরকম করে মোটামুটি 28 না 30 ডেটা ছিল। সেইখান থেকে আমরা কি করেছি, আমরা বার চার্ট ক্রিয়েট করেছি এবং ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল করেছি। ফ্রিকোয়েন্সি জিনিসটা কি? ফ্রিকোয়েন্সি কাকে বলে? ফ্রিকোয়েন্সি বলে হচ্ছে যে একটা জিনিসকে আমি কতবার পাচ্ছি, কতটা ফ্রিকোয়েন্টলি সেই ডেটাটা আমার কাছে আসছে। একটা ভেরি বিগিনিং অফ দ্য ক্লাস, ভেরি বিগিনিং অফ দ্য সেমিস্টার, সেটা আমি এরকম ছিল যে আমরা একটা মোবাইল ফোন আপনাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনারা কে কোন ব্র্যান্ডের ফোন ইউজ করেন, সেটা নিয়ে আমি একটা বোর্ডে লিখেছিলাম। লেখার পর আমি কি করলাম, প্রত্যেকটা মোবাইল ফোনের ব্র্যান্ডের নাম নিলাম, নিয়ে দেখলাম সেই ব্র্যান্ডটা কতজন ইউজ করছে। যে ভিভো ইউজ করছে 2 জন, স্যামসাং ইউজ করছে 3 জন, হ্যাঁ, তারপর আর কি কি যেন নাম ছিল, এইরকম OnePlus একজন, এরকম এরকম করে এই যে আমরা দেখছি যে এই একটা ডেটা, এই ডেটাটা কতবার আসছে, এই যে এদের কতবার আমরা পাচ্ছি, এটাকে বলে ফ্রিকোয়েন্সিতে কনভার্ট করে ফেলা। ঠিক আছে, আর এইখানকার আমি যে ডেটাটা পাচ্ছি সেই ডেটাটা ধরন কি ছিল, আমি আপনাদের কোশ্চেন করেছিলাম যে আপনাদের ফোনের ব্র্যান্ডের নাম কি। আপনারা কি আমাকে বলেছেন 1 2 3 4, এরকম কোন আনসার কিন্তু দেন না, আপনারা ব্র্যান্ডের নাম বলেছেন। তার মানে ইট was not about numerical values. ঠিক আছে, তার মানে আমার অ্যানসারগুলি কোয়ালিটেটিভ ডেটা ছিল। সো কোয়ালিটেটিভ ডেটাকে আমরা আসলে ফ্রিকোয়েন্সিতে কনভার্ট করে ফেলি। আর যখন আমরা এই যে লাইক দ্য প্রিভিয়াস ক্লাস ম্যাথ, যেখানে আমরা সলভ করলাম যে একজনের বাসা থেকে তার অফিস যেতে কি পরিমাণ সময় লাগে, সেখানে আমরা সময় পেয়েছিলাম 30 মিনিটস, 15 মিনিটস, 40 মিনিটস, 1 আওয়ার, এরকম সময় পেয়েছিলাম, 90 মিনিটস, এরকম সময় পেয়েছিলাম। এখন সেটাকে বলছে ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল সাজাতে। সেটা আমরা কিভাবে সাজিয়েছিলাম? কোয়ান্টিটেটিভ সাজিয়েছিলাম কিভাবে? ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলটা ফর্ম করেছিলাম কিভাবে? কেন এনিবডি টেল মি? বলতে পারবেন না কেউ? একটু আমি মনে করাই দিচ্ছি সো দ্যাট ইউ ক্যান সলভ টুডেজ ম্যাথ। আজকে আমাকে আপনাদের একজন এই ম্যাথটা করে দেখাবেন। এই ম্যাথটা নতুন একটা ম্যাথ, ঠিক আছে? ওইভাবে প্রিপারেশন নেন, যার যা কোশ্চেন আছে আমাকে এখন করে ফেলেন, কারণ বোর্ডে গেলে তো তখন আপনি পাবলিকলি আসতেছেন, তখন তো জিজ্ঞেস করতে পারবেন না। কে বলেন? হ্যাঁ আপনি না স্যার, কি আপনি ভালো পারতেছেন? যে ভালো জি হ্যাঁ যাবে, কিন্তু বুঝে নেন আগে। শোনেন, এখানে আপনাদের আনার উদ্দেশ্য আমি একদম প্রথম ক্লাসে বলে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে? এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে এই লার্নিংটা, মানে আমি যেটা বিলিভ করি, আপনি যখন কোনো একটা কিছু করেন সেটা মোটামুটি লেভেলের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসে যদি আপনি সেটাকে লিখতে পারেন। ঠিক আছে, বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং। হ্যাঁ, সবচেয়ে বেস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং তখন আসে যখন আপনি আরেকজনকে বোঝাতে পারেন। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে মনে করা, মুখস্থ রাখা, আরেকটা হচ্ছে সে মুখস্থ থেকে নিজে লিখতে পারা। লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাইলি ভ্যারি করে লেখাটা, এবং সেটা একদম টপ মোস্টে চলে যায় যখন আপনি আরেকজনকে বোঝাতে যাবেন। আপনি বোঝাইতে যেয়ে দেখেন অনেক কোশ্চেন নিজের মধ্যে অ্যারাইজ করছে, যেটা আপনি ওই নিজে পড়ার সময় আপনি মাথায় আনেন নেই। আমি চাচ্ছি ওই জিনিসটা আপনাদের সাইড থেকে আসুক, যেটা ওই বেঞ্চে বসে পাওয়া যায় না আসলে। ঠিক আছে, এখানে এনে কাউকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলা আমার উদ্দেশ্য না। আমি এখান থেকে যে নাই হয়ে যাচ্ছি না, আপনার সাথেই থাকবো, আল সলভ টুগেদার। ঠিক আছে, আরো একটা জিনিস হচ্ছে আপনাদেরকে আরো বেশি আর্টিকুলেটেড বানানো, আপনাদের কমিউনিকেশন যেন ক্লিয়ার হয়।
এই ক্লাসের মধ্যে সবার কিন্তু হয়তো পসিবল হবে না বা সবাই আপনার আগ্রহ দেখান না, যদি দেখান আই উইল হেল্প ইউ। হ্যাঁ, কিন্তু এর মধ্যে যদি দুইজন বা একজনও যদি ওইটা গেইন করতে পারে আমি সাকসেসফুল ফিল করছি, ঠিক আছে? তো আপনারা একই লোক যেন রিপিট না হয়, মেক শিওর উনি আজকে ক্লাসে করেছে, আপনাদের মধ্যে নিজের নিজের ডিসিশন দেন যে নেক্সট ফিউ ক্লাসেসের মধ্যে আপনি ওইটা করবেন, ওইভাবে বোঝেন, সমস্যা তো নেই। আর আমি তো এখানেই আছি, ওকে? এখন থেকে বুঝে নেন। আমরা লাস্ট ক্লাসে করেছিলাম কোন ম্যাথটা? 29 স্যার। সেই ম্যাথটা কি আমরা বুঝেছি আসলে? জি স্যার। বলেন তো, আমাকে এক্সপ্লেইন করেন তো, আদার দেন ইউ, আপনি তো করবেন এটা, মানে এটা না অন্যটা করবেন, বাট আদার দেন হিম আরেকজন আমাকে বোঝান যে লাস্ট ক্লাসে কি হচ্ছিল। স্যার আমাদের যে বইটা থেকে আপনি পড়াচ্ছেন, দাঁড়ান না আমি কিছু মানে ওই না আমি বলতেছি আমাদের যে বইটা থেকে পড়াচ্ছেন, হ্যাঁ। আমাদের কাছে বইটা অনেকই নেই। আমাদের যেগুলো দরকার এগুলো আসলে আমরা যে মানে কপি করে নিতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কম্পিউটার নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। বইটা না থাকার তো কথাই না, বইটা আসলে আমরা মানে আমরা কিনি নাই বইটা নাই মানে ইউ ডিডন্ট পারচেজ। কিনি নাই হ্যাঁ, কিনে ফেলেন, এটা বইয়ের দাম না তো খুব বেশি, বই খুবই অ্যাভেলেবেল, এই বইতেই পড়াই, মাস্টার্স লেভেলে এই বইতেই পড়াই, এবং এটা খুবই অ্যাভেলেবেল, যে কোনো গেলেই পাবেন বেসিক্যালি। When you said আমি বইটা আমাদের কাছে নাই, I thought যে আপনারা বাজারে পান নাই হয়তো। It's not possible. না স্যার ওইরকম না। আচ্ছা, এই ক্লাসের ম্যাথটাকে বুঝান এইবারে একটু সামারি করে দেন। স্যার এটা করেছিলাম, ওইটা ফ্রিকোয়েন্সি বের করেছি, মনে পড়ে না? একটু মনে পড়ে? হ্যাঁ ছিল না, হ্যাঁ যে ছিল সে তাকে জিজ্ঞেস করছি। দেখে বলা হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর বলেন। Previous class we have to try it. How to Please. Last class we solved a math. Please explain the question. First explain the question and then look for the solution. Okay. What was the question about? Assalamu alaikum to all. Last class we have tried to solve a math which is regarding to frequency distribution related. Okay. There have 5 questions to Solve that. solve that. Okay. There are First 5 question. questions to find the answers. Find Okay. that. First question is it how many classes would you recommend it? So let me explain the story first. The question was about around how many employees are there? Around at least 48 largest. No, how many of them? 48. No, 48 was the largest. No, I'm not looking for that. How many was the total count? 25. 25. There were 25 employees. There were 25 employees in an organization, and the data given in the question was their time to reach home from their office. For example, data are given 28, 25, 48, 37. What does that mean? These are the minutes they need to take from their office to their home. Some people need 28 minutes, some people need 30 minutes, 34, 37 minutes. There are 25 employees and 25 different data was given in a table. And the question asked you to draw a frequency distribution table out of these data. Now, the first question they asked, how many classes do you recommend? What should be the interval? And finally, they asked you to draw the frequency distribution tables. In summary, actually the third question was to draw a frequency distribution table. If they directly ask you that, you eventually have to find out the answer of the previous A and B, like what was the interval and what was the class. You have to find out the class, you have to find out the interval, and then you have to construct the frequency distribution. So in order to solve the frequency distribution table, you by default you have to solve the interval and class. Okay. Now please explain how we figured out how did you recommend what should be the class numbers and what should be the interval, and finally how did you generate these frequency distribution table? Sure. Okay, sir, I'm trying. First of all, we have to find out which was the fastest. What was the class? How many class do you lowest need? and highest
times. We have to note down the method. Then we calculate as per the formula k power 2 power k. That is 2 to the power k. 2 to the power Okay, k. that's In that formula. So we have at least we have findings 25 persons employee in this table. So there are 2 to the power. We have to calculate the. you can take your notes as well if you took the notes in the class. Did you take the notes? Sir, এটা ওই যে ভাগ করা বই। I'm not asking. Okay, anyways. Then as per the formula 2 to the power k. as well if you feel Total comfortable. finding we have calculated the minimum. So the minimum minutes taken by the employees was 25 minutes. What? How many classes? Okay, it's getting complicated. You can say equally as well if you want. জিনিসটা হচ্ছে আমাদের যেটা লাগবে আমাদের ক্লাস বের করতে হবে। ক্লাস হচ্ছে যে আমাদের কয়টা রো হবে, সেখানে অনেকগুলি ডেটা তো কয়টা রোতে আমরা করব, সেই রোটা ইটস আপ টু ইউ, এটা আপনি নিজে নিজে করতে পারেন, বাট স্ট্যাটিস্টিক্স গিভস ইউ hints, suggestions so that you can take an estimate how many classes I'm going to have. Okay. So the classic formula is 2 to the power k. Now what's k? K is an integer. Integer means পূর্ণ সংখ্যা, যে কোনো একটা পূর্ণ সংখ্যা যেটা কিনা thank you very much. যেটা কিনা when we put the value of k over 2, it will generate a result that means 2 to the power 2. k এর ভ্যালু যদি 2 হয় 2 to the power 2 equals to 4, এরকম বিভিন্ন ভ্যালু বসালে आंसर আসতে থাকে। We will look for the value of k which generates the value which is slightly greater than the total sample number. Our total sample number was 25. There were 25 employees data. So আমরা 12 k এর ভ্যালুটা 2 তে বসাবো এবং দেখব কি রেজাল্ট আসে। আস্তে আস্তে দেখব যেই সবচেয়ে ছোট k এর ভ্যালুটা দিয়ে আমাদের 25 থেকে বেশি আসে সেটাই আমার k এর ভ্যালু, that means that's my class number. Am I blocking the camera? So if I put value of, we need some value which is greater than 25, right? Yes. Okay. So let's put the value of k. If k is 2, that means 4, which is not greater than 25. বলতে থাকেন। 3 বসাইলে হবে না, বুঝে যাচ্ছি। 4 বসাইলে হবে না, 32 হবে। যদি if I put value of 5, 4 বসাইলে কি হয়? 4 বসাইলে কি হয়? 2 into 2 16. It's 16. No, which is also not equal to greater than 25. If you put the value of 2 to the power 5, that generates 32, which is greater than 25. Yes. And now there are a lot of other values, 6, 7, other values I can take as value of k, which generate the greater than of 25, but we're not going to take them. We will accept only this one, right? Because we have to take the smallest value of k, which generates the greater value than the total sample number, right? 25 এর চেয়ে এটাই the first সংখ্যা, বলেছিলাম এটাই the first সংখ্যা যেটা 25 থেকে বেশি হয়। So our value of k is 5. That means how many classes you gonna get? 5 classes. Okay. Then what was the next question? Sir, what was the next question? Second question, what's class interval? What would be the interval? What does interval mean? Largest minus smallest. What does that mean? That's the way of finding the interval. But what does it mean? What we understand when we say interval? What does that mean? Gap. Gap. Okay. Minimum. Gap from what? Highest and lowest. Gap from what? Gap from I have given 25 data. Now, if I want to draw a frequency distribution table, there was 25, there was 28, 29, 30, 35. These are the data almost looking like similar to this, right? Now, if what we learned about frequency, that means how many times you're going to get that particular value. That's what frequency means, right? So, if we look for 25 as a variable and I look for 25, 25, 25, we can see that there's no other 25 given here. So, it's very exhausting to find out. So what we do, we take an interval of these numbers and then look for how many
how many samples actually fit between these intervals. That's why we need an interval, we need a gap. So how many intervals you're gonna take, it's again up to you. But statistics gives you a suggestion that what should be the ideal interval. Then there is a formula given in the book to calculate the interval. Can you mention Largest the formula to find intervals? কারো কি আমাকে বুঝতে সমস্যা হচ্ছে? If you feel any language barrier, I'm very much comfortable in Bengali as well. And if you proceed, I can continue in English. আমি হিন্দিতেও কথা বলতে পারি। আর ভয় নাই বেশি। ঠিক আছে, আমি দুইটাতেই এক্সপ্লেইন করে দিব। নো প্রবলেম। হেল্প করেন, আমি এই জিনিসগুলো বুঝি কম। স্যার আমরা একটু চেষ্টা করি ঠিক আছে। আমাদের মুখ Try করুন। আমাদের ভেরিয়েবলও কিন্তু স্যার আমরা একটু ইংলিশে চেষ্টা করি নয়তো স্যার হ্যাঁ, আমি আপনাদের এনাফ কমফোর্ট দেই আশা করি। আমাদের যে এখন অফিসে বাসায় তো এটা বলা শুনুন হ্যাঁ, আমরা একটু বলি it's a platform for you, it's an opportunity for you. You can. If you are eager enough, if you show me your eagerness, then I'll give you that platform. But আমি যদি দেখি যে আপনারা আসলে এটাতে উল্টা ব্যাকফায়ার করছে, আমি চাচ্ছি এটা বাট এটাতে আপনারা কমফোর্টেবল ফিল করছেন না, উল্টো মনে করছেন এই সারা এসে বারবার এগুলা যে পরে বলতে ভালো লাগে না, বুঝিও না, এইটা হলে দেন আল সুইচ টু মাই মাদার টাং এজ ওয়েল। ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে লেটস প্রসিড ইন ইংলিশ। না বুঝলে আমরা স্যার বাংলাদেশে ওকে, সুইচ। Please sit down. জানি ক্লাস ভালো লাগে না। হ্যাঁ, we are trying to find out the interval value, right? Interval value. What's the formula given in the book? largest minus smallest divided Largest minus smallest divided by Is there any new face in the class? They can see me. You are? Anybody? You? Why did you present in the last class? You were in the last class. Just the last second semester. semester I was then. Did you attend my class? Why? Why I can't recognize you? স্যারের অ্যাটেনশন ড্র হয় না That's very important. Acha. Smallest divided by what? K. K. What's K? That class number. Okay. So what's my largest value in that? Can you see the map? I did not draw this map. You are supposed to look at your notes, 48. notes or the book. You can take pic. Okay. Don't feel shy. Don't feel hesitate. Okay. আমি ওই টিচার না যে আমার কাছ থেকে এখানে ছবি তুললে আমি মাইন্ড করবো। ঠিক আছে, এসে ছবি তুলে নিয়ে যাবো যদি ম্যাপটা বুঝতে সমস্যা বই সাথে না থাকে। এটা You can. আমারটা ছবিটা তুলে নিয়ে যেতে পারেন। We are dealing with 25 data. Sir, 10. So আমরা ওই ডেটাটা থেকে দেখলাম যে what was the largest value. Probably we got the largest value in 48. আমি ফিল করছি যদি আপনাদের সামনে কোশ্চেন না থাকে বা আগে যদি একদমই দেখে না থাকেন তাহলে মনে হয় মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে স্যার কি বলতে চায় 48 করে তো এই কই বলে 25 কোথা থেকে আসলো। তাদের জন্য অনুরোধ করবো ইউ ক্যান টেক দ্য পিক ফ্রম মাই বুক। আর আপনার কাছে সলিউশন আছে, আপনারা গ্রুপ করে বলবেন, খুবই ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লাস যেন হয়, খুবই রোবোটিক ক্লাস। আই ডোন্ট লাইক দ্যাট। আপনারা দরকার হলে গোল করে একসাথে বসে যান। ঠিক আছে, ইফ ইউ ফিল লাইক গোল করে একসাথে বসে যান। আমার কথা হচ্ছে ক্লাসের আউটকাম আশা দিয়ে হচ্ছে কথা। আমি খুব সুন্দর করে ডিসিপ্লিন করে আপনাদের বুঝাই গেলাম, আপনারা তাকাই নিলেন, কিছুই বুঝতে পারলাম না, ক্লাসের আউটকাম নেই। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। ঠিক আছে, অল্প বুঝেন, আমরা শেয়ার করব, আপনি কেয়ার করবেন স্যার, হয়ে যাবে শেয়ারিং sharing. Sir, what was our largest value? 48. 48. So from that 25 data, we got the largest value 48. What is that? It's minutes. How many minutes they gonna check? And then minus the smallest, the minimum now is 16. 16 minute একজন বাসায় চলে যেত। That's very nice. And 5 we got from our previous calculation. K equals to 5, right? Okay. Now do the math, just simple math. We might get a fraction value here, decimal value. Not necessarily a value একটা integer আসবে। Integer মানে পূর্ণ সংখ্যা। এই সম্পর্কে জিনিসগুলো সম্পর্কে আমরা পরিচিত হই। Integer means পূর্ণ সংখ্যা, হ্যাঁ, তারপর decimal মানে হচ্ছে আমরা দশমিকে করছি, হ্যাঁ, ভগ্নাংশ হচ্ছে fractions। ঠিক আছে, ফ্র্যাকশনকে আমরা যখন দশমিক আকারে লিখি দ্যাট ইজ কল্ড ডেসিমাল। ওকে, সো এটা what was the value? 6.4
6.4. So we can approximately say that 7. Yes. We will come up with round figure. Yes. Or you can make it 6 as well. But we prefer if it's a 0.2 or 1, it's more than that, we will take the next level. It does not matter. But at least it will guide you into a direction that you're gonna take a value in between 6 or 7 or 8. At least you're not gonna take a value 12 or 15. Right? আপনি তো যদি ছেড়ে দিতাম যে কত করে ইন্টারভেল নেবেন আপনি যদি বলতেন স্যার আমি 20 করে নেব তাহলে 2-3টা ক্লাসের বেশি হতো ম্যাক্সিমাম ডেটা ওর ভিতরে ফিট করে যেত তাই না সো it's for your guidance how many interval you gonna take then we made an interval from the smallest to largest and make a tally in our childhood maths in 9th grade probably we had a statistics chapter, not a course. ছোটবেলা আমাদের we had a chapter in statistics, right? সেখানে আমাদের ট্যালি করতে হতো না এই কাজটাই আমরা আসলে করতাম frequency distribution সেই ট্যালিটা থেকে we put them into digits and now we are getting numerical values from qualitative data to numeric values. Okay, so that was the recap. I mean, যেহেতু as you have classes interval of 7 days around, it's very likely to forget the previous classes. So I always start with recapping the previous class, and each and every classes I usually see new faces in my class. So to make them feel comfortable, I usually repeat my previous topics as well. Okay. Am I clear? আমার এই জিনিসটা বারবারই আপনারা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার কারণে আটকে থাকেন না যে স্যার বুঝতে পারতেছি না বলতেও পারতেছি না স্যার ডোন্ট ফিল শাই another thing now your turn. As I promised in the last class, the maximum class will be conducted by you. I'll be your facilitator. I'm not the direct teacher. Okay, we facilitate for you. So next math that one of you is gonna solve is number 26 probably. Yes, 26. Everybody is requested to help him. Because it's a large data given here. Yeah. Very large. You gonna help him. Right or wrong does not matter. Okay, and end of the day, if you made any mistake, I also very much prone to make mistakes. I'm human being. এবং স্ট্যাটিস্টিক্স এর মেন ট্রিকটাই এই জায়গায় যে এখানে ডেটা অনেক সাবধানে বুঝে বুঝে দেখতে হয় আমরাও ছোটবেলা we made a lot of mistakes. Statistics boards we used to hate because we have to be very focused on attentive even in the example. Even in the classroom, if the teacher used to talk during our solving the class, we used to get irritated because that's taking away our focuses. So focus থেকে কয়বার আসলো এই জিনিসটা এটা বারবার নোট করা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে share it on your group. The data is given here. Math is almost same. We will discuss and we will learn by proceeding by solving this ঠিক আছে ম্যাডাম স্যার যারা শুনেন এটা হচ্ছে সলভ করার সময়ই আমরা শিখবো অনেক কিছু উনি পারবে সেটাও আমাদের টার্গেট না উনি আটকে যাবে সেটাই আমরা দেখব ঠিক আছে আমরা করেছিলাম কোয়ান্টিটিভ এটা তো কোয়ালিটেটিভ এই টপিকটাতেই আসতাম আচ্ছা ইউ ক্যান টেক হেল্প ফ্রম দ্য বুক আদার দ্যান দ্যাট আই হ্যাভ দ্য সলিউশন ডোন্ট ওয়ারি ঠিক আছে আমি সলিউশন থেকেও আই ক্যান গাইড ইউ আসসালামু আলাইকুম জি 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 MBA অনলাইন ক্যান্ডিডেট পড়েছেন আরেকটা গ্রুপ আছে না ডাক্তারের কাছে তো আসলে যাওয়া হয় নাই অফিশিয়াল গুলোতে অফিশিয়াল অনলাইন ক্যান্ডিডেট আচ্ছা এভরিবডি হ্যাভ ইউ গট দ্য ম্যাথ ম্যাথটা কি পেয়েছেন গ্রুপে কেমন ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে Acha, let's start our math. Out of the topic discussion, you can have it after the class. We have very limited amount of time.
Okay, sorry, sir. So we have time control. No, it's okay. It's fine. Acha. Let's explain. Let's read the question first. Please. Let me read it for you. Okay. We don't have to do much things. Come here. Okay. Speedy Swift is a package delivery service that serves the Great Atlanta, Georgia. এটা বিদেশি তো সে তাদের এলাকা অনুযায়ী লিখছে। It doesn't matter. এটা আমার ঢাকা নারায়ণগঞ্জ এলাকা। ঠিক আছে? আমার কোশ্চেন এরকমই থাকবে। একটা কোম্পানি তার প্যাকেজ সার্ভিসে ডেলিভারি করে অ্যাটলান্টাতে, জর্জিয়াতে। ঠিক আছে? আচ্ছা। To maintain customer loyalty, সেই কাস্টমার লয়্যালটি মেইনটেইন করার জন্য one of the Speedy Swift's performance objective is on time delivery. তারা তাদের যে সার্ভিসটা তারা দিচ্ছে ডেলিভারি, সেই ডেলিভারিটার কোয়ালিটিটা নিয়ে তারা খুবই কনসার্ন থাকে যে আমরা আসলে কোয়ালিটি এনশিওর করতে পারছি কিনা। দেখেন রিয়েল লাইফ ইমপ্লিমেন্টেশন চলে আসতেছে। আপনি সত্যি সত্যি এরকম একটা বিজনেস করলে আপনার এই ডেটাগুলি লাগবে, কাস্টমাররা আসলেই স্যাটিসফাইড হবে কিনা, কোয়ালিটি সার্ভিস আপনি দিতে পারছেন কিনা। এটার জন্য সে সার্ভে করছে, সেই সার্ভেটা সে অন টাইম ডেলিভারিটা করতে পারছে কিনা। To monitor the performance, each delivery is measured on the following scale. প্রত্যেকটা ডেলিভারি নিচের স্কেল অনুযায়ী মনিটর করা হয়। ঠিক আছে? কিভাবে করে? আর্লি একটা ক্যাটাগরি, প্যাকেজ ডেলিভার্ড বিফোর দ্য প্রমিস টাইম, ইদার যে সময় বলেছিলেন 3 দিনের মধ্যে ডেলিভারি হবে এর আগেই প্যাকেজ ডেলিভার্ড হয়ে গেছে, এটা হচ্ছে আর্লি ডেলিভারি। আরেকটা প্যারামিটার, আরেকটা ভ্যারিয়েবল দিচ্ছে, শুনেন খেয়াল করে দেখেন। অন টাইম, সেটা হচ্ছে 5 মিনিটস এদিক সেদিকের মধ্যেই অন টাইম হচ্ছে, বা আপনি ধরেন 10 মিনিটস, এটা ওরা যা বলছে তাই করি আমরা। ঠিক আছে? যেটা প্রমিস করা হচ্ছিল তার 5 মিনিটসের মধ্যে যদি তারা দিতে পারে, দে টেক ইট অ্যাজ এ অন টাইম ডেলিভারি। ওকে, অ্যান্ড লেট, আরেকটা ভ্যারিয়েবল হচ্ছে লেট, প্যাকেজ ডেলিভার্ড মোর দ্যান 5 মিনিটস পাস টু দ্য প্রমিস টাইম, 5 মিনিটের পরে ডেলিভারি করলে দে আর টেকিং অ্যাজ এ লেট। ওকে, আর লস্ট হচ্ছে প্যাকেজ নেভার ডেলিভারি করেনি। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে লস্ট। আচ্ছা, Speedy Swift objective is to deliver 99% of the package either early or on time. সে তার ইউজুয়ালি ডেটাকে দেখে যে 90% তার ডেলিভারিগুলো ইদার আর্লিতে ডেলিভার্ড হয় অথবা অন টাইম ডেলিভারি হয়। ঠিক আছে? another objective, এটা তার অবজেক্টিভ, সে চায় তার 99% এ পৌঁছাক, 1% আসলে সম্ভব হয় না 100%। ওকে, another objective is to never lose package, আরেকটা অবজেক্টিভ হচ্ছে কখনোই যেন প্যাকেজ হারানো না যায়। এটা অনেক নেগেটিভ ইফেক্ট তার দিয়েছে। এখন এটার নিচে তার যে টেবিলটা দেয়া, এটা তার লাস্ট মান্থের পারফরম্যান্স ডেটা। সো এখন আপনি যখন এই ডেটাটা দেখতে পাচ্ছেন তখন ইটস মেকিং সেন্স, রাইট? When you see on time, early, on time, early, on time. Now they are making sense. What does that mean? That means that package was delivered on time, or package was lost, or package was delayed. ঠিক আছে? Now they are asking you to construct a relative frequency table from the last month performances. This is fact হচ্ছে on time, early. Sir, first question is, am I getting the results in numbers No. or any other ways? মানে আমার যে সার্ভে রেজাল্টগুলা, what type of data is that? I'm asking question, you're not asking the Qualitative. Yes, qualitative. Quantitative. No, sir. It's qualitative. It's Because quantitative is qualitative. generate to the numbers. So my survey results is not getting any counts. It's not coming as a form of numerical. It's not numerical value. We're getting the qualitative data. ঠিক আছে? আপনি কোশ্চেন করার আগে সবার আগে চিন্তা করবেন আমার ডেটাটা আসলে এটা কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছে। তার মানে কোয়ালিটেটিভ। Last class, the difference was last class we got the data of quantity. Yes. But this data is given qualitative. Qualitative. Now qualitative data কে কিভাবে ফ্রিকোয়েন্সি করব? So first question কিভাবে করব বলেন? এখন কি আমার টু দি পাওয়ার কে লার্জেস্ট স্মলেস্ট এই জিনিসগুলি আছে? না স্যার। No, sir. তাহলে কিন্তু এখন আর নাই। না। এই জিনিসগুলো কখন আসে? কোয়ালিটেটিভ। তার মানে এই কোশ্চেনটা ফার্স্টে করা খুব জরুরি যে আমার ডেটার ধরনটা কি রকম। Yes. ওকে, এই এখন আগে আসলে আপনাদের স্পয়লার দিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে আসলে কোয়ালিটেটিভ ডেটা সলভ করা কিন্তু খুব ইজি।
কোয়ান্টিটেটিভের মতো ওই কাজগুলি কিন্তু আসলে করতে হয়। শুরু করি। ঠিক আছে। স্যার একটু বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর শিওর শিওর, হেল্প করেন, সবাই হেল্প করেন ওনাকে। না ভয় পাচ্ছে না। আমরা আছি। তাহলে স্যার আমরা ফার্স্ট চাইছি হোয়াট ক্লাস ইজ ইউজ টু মেজার ডেলিভারি পারফরম্যান্স। আচ্ছা, তো আপনার হচ্ছে মেজার করছে স্যার কয়টা ইয়ে থাকে স্কেলে? এখানে তো স্যার আমরা এটা তো মুখেই গণনা করতে পারছি। বলেন অন টাইম, আর্লি, অন টাইম, আর হচ্ছে লেট, আর লস্ট, চারটে। স্যার চারটা স্কিলস। চারটা স্কেল তো ওকে। তার মানে আমার চার ধরনের ভ্যারিয়েবল নিয়ে আমি ডিল করছি। নাও মাই জব ইজ টু ফাইন্ড আউট দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্যাট, হাউ মেনি টাইমস ইউ গোনা গেট দ্যাট ভ্যালু, তাই না? আচ্ছা, এখন আমি আপনাদের মধ্যে কাজ হচ্ছে এই চারটা ভ্যারিয়েবল আপনারা তিনজন করে গ্রুপ হয়ে যান। আপনি আপনি একটা গ্রুপ, ঠিক আছে? আপনারা দুইজন একটা গ্রুপ, আপনারা তিনজন একটা গ্রুপ, আপনারা তিনজন একটা গ্রুপ, তিনটা গ্রুপ হলো আমরা তিনজন একটা গ্রুপ, চারজন। চারজন চারটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে যান, খুঁজে বের করেন কোন ভ্যারিয়েবলটা বেটার আছে। আচ্ছা আমরা ওয়ান টাইম দিলাম না? হ্যাঁ ওয়ান টাইম স্যার। আপনার ওয়ান টাইম কে কোনটা নিচ্ছেন তাড়াতাড়ি? আর্লি। হ্যাঁ আর্লি Time early। কোনটা কোনটা? আমার আর্লি এই তিনজন আর্লি, আপনারা দুইজন কোনটা? দেন আপনারা আর্লি বা অন টাইম, আপনারা কি দেবেন? লস্ট বাই আর্লি, আর্লি নিয়ে গেছে। আর্লি, আর্লি নিছেন আপনারা আর্লি। আর্লি নিছি আর্লি নিছি আচ্ছা, আর আপনারা আমরা ওয়ান টাইম। ওয়ান One টাইম time। 41 আছে, সমস্যা নাই। বারে বাবা, ওয়ান টাইম 41 কম্পিউটার। আচ্ছা, আর কোনটা আমাদের কোনটা? মিষ্টা আছে আর আমরা কোয়ান্টিটি পরে শুনি, আগে ক্যাটাগরিটা কে কোনটা নিচ্ছ। ওয়ান টাইম আর্লি লিখে ফেলেন। অন টাইম কয়টা? 41। আমি যেটা চাচ্ছি আপনি লেখাটা শুরু করবেন হচ্ছে একদম ফর্মাল ওয়ে। এটা আমার এই যেটা আমার পরে দরকার হবে না। আমরা যখন লিখবো তখন ফর্মালি লিখে শুরু করব। লেখার নিয়ম হচ্ছে উইল ড্রয়িং আ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, রাইট? ঠিক আছে, এখানে থাকে ভ্যারিয়েবলসরা, ভ্যারিয়েবলস, এখানে বলবেন অন টাইম, ঠিক আছে? এইখানে হচ্ছে ট্যালি, ট্যালি করবেন, এখানে ফ্রিকোয়েন্সি লিখবেন। আচ্ছা, আস্তে ধীরে করেন, এত ফাস্ট হয় না, স্লো যায়। ভুল করেন না, ঠিক করে দিছি। হ্যাঁ, এখানে কাজ হচ্ছে আপনারা এটা করবেন, প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালি বের করবেন, একজন টাইম কনস্ট্যান্ট করবেন। 50। ওকে? ইয়েস। আর্লি আছে 22 টা। স্যার করি না। আর্লি আছে 22 টা। ঠিক আছে যে কোনো বাট পরে হবে লেট লেট 9। লেট 9 জন। লাস্ট দুইজন। লস কারণ ছিল আমরা লস করে ফেলছেন, এটা লস দিতেই করেছেন। দুইজন। ম্যাডাম পেরেছেন? আপনার মনে হয় ডেটা ছিল না, না? তো ঠিক আছে, সমস্যা নেই, দেখে নিই। ওকে, আমরা পেয়েছি অন টাইম না। অন টাইম গ্রুপ কোনটা ছিল? হ্যাঁ, অন টাইম গ্রুপের কারা? আপনারা অন টাইম স্যার। রং। আচ্ছা, আবার করতে হবে না, নো প্রবলেম। ইট ওয়াজ 67 স্যার। হ্যাঁ। আচ্ছা, যাই হোক, এক্সামে অবশ্যই আমি এত ডেটা দিব না। আচ্ছা, ইট ওন্ট বি মোর দ্যান 20। আসলে স্যার এটা অনেক ডেটা, আমি জানি, আমি বুঝি স্যার। আমাদের একটু সত্যিকারের ডেটাটা দেখার সাথে একটু পরিচয় করা যাবে। ক্লাসে তো আমাদের সময় আছে, এক্সামে আমাদের অত সময় থাকবে না, ধৈর্য থাকবে না, ভুল হবে।
আই আন্ডারস্ট্যান্ড আপনারা 50 58টা কাউন্ট করেছেন, আমি হ্যাপি উইথ দ্যাট। এটা 67 হবে। এটা 22 ঠিক আছে, 90 ঠিক আছে, 22টা। ঠিক আছে, কংগ্রাচুলেশনস যারা ওগুলা রাইট করেছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো এইটা টালিতে ওইভাবে দেখে দেখে করতে হইতো, আমরা টালি করার দরকার হচ্ছে না যেহেতু ইউ হ্যাভ আমরা অনেক ওকে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আমাদের লাগবে রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি। রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কাকে বলে স্যার? এটা পাইলাম আমরা ছাত্র, এটা কত পার্সেন্ট, এটা এই যে 2 3 4 5টা এতে কত পার্সেন্ট এক্স্যাক্টলি, মানে টোটাল ভ্যালু থেকে ও আসলে কত পার্সেন্ট হচ্ছে না, এটার নামে রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি। কিভাবে বের করতে হয়? এটা স্যার হচ্ছে এখন যেটা পাইলাম টোটাল ডাটাটা যোগ করে টোটাল ডেটাটা কত তাহলে? বলে কি হয় করে? টোটাল ডাটা কত? 67 আর 22 2 কাউন্ট করার পরে 100 তাহলে 100 এই দেওয়া আছে, তার মানে সে কত 100%। রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি ইজার 67% অথবা এটা নাম হলো 0.65 67 তার মানে সেটা 0.22 0.9 সরি 0.09 0.9 আর 0.09 তো বুঝেন? জি জি স্যার। 0.9 হচ্ছে 90%। 90%। আচ্ছা, আর এটা 0.00 যোগ করবেন দেখবেন 1 রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে আমরা রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি বের করে ফেললাম। নেক্সট আমাদের কি চেয়েছে? Sir, what kind of variable it is? construct a frequency table for delivery purpose for last মানে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল করে ফেলেছি বি নাম্বারে। এটা রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি চাচ্ছে, এটা আমরা সি নাম্বার করে ফেলেছি। এখন আপনাকে বলছে ডি নাম্বারে এটা দিয়ে একটা বাট ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন চাচ্ছে, যেটা তাকাইলে যেন দেখে বলে দেওয়া যায় যে কে আসলে বেশি কে কম। এটার নাম হচ্ছে বার চার্ট। বার চার্ট করতে হবে। হাউ টু প্রিপেয়ার বার চার্ট? ছোট করে এটাকে এটা করছি ছোট করে দেন। দেখেন আমি কিন্তু এক ক্লাস অনেক বেশি কন্টেন্ট রাখি, কিন্তু যতটুকু পড়াইলাম এতটুকু জানার যে আউটকাম আপনাদের থাকে। Sir, statistics তো এমন না যে আমরা পড়ে নিলাম আর হয়ে গেল স্যার, আমাদের প্রতিনিয়ত কন্টিনিউয়াস এটা বুঝার বিষয় বুঝতে পারলে অবশ্যই স্যার অফিস আমাদের কয়টা হলো? চারটা। জি স্যার। ওকে, এখানে there is a critical thing for this type of graph. This particular graph is called bar chart. That means you will represent those frequencies into a bar. Now you have seen these sort of charts in different statistical questions like this one. Have you seen these things? Have you not only last class, in your daily life, in cricket, in football, don't you see these sort of things? Don't you see in your company data like this way? Yes. Have you seen like these? ক্রিকেটের নাম হবে এটা করো দেখা যায় না? জি। আচ্ছা, এখন হচ্ছে কখন কোনটা করব? There is another way of presenting this one, which looks like this, right? yes Can you notice the difference? yes Yes. It has. They are adjacent to each other. They are touching each other, but they are no gap. Why? আমি চাইলেই মনের মতো আঁকতে পারবো? No, I can't. There is difference. In preparing bar chart means in dealing with the qualitative data, you have to create or build the bar such a way so that they have some space in between. Make sure they don't touch each other.
in qualitative data. Because our on time early time, late, loss, these are variables. It does not have any connection with each other. Yes. But when we are having the quantitative data, that means data that are that means the data which is connected as an interval, as you can see in the last map. They have 16 to 25, 25 to 30, for example, up to, right? Yes. So whenever you are building a bar, they have connection equals 16 to 25 up to less than 25, and next value is from 25 to 30. So they are definitely supposed to be adjacent to each other, right? Yes, sir. Yes, sir. That's Right, what sir. they are touching. Yes, yes, sir. But whenever you are dealing with qualitative data, they does not have any connection. That's why you are putting the space in between. Have you got the logic? Yes, yes. So we are dealing with which type of data? It's Qualitative. qualitative. So how our bar gonna be look like? This one. Bar chart. Qualitative. There are 3 kinds of bar chart. No, there are basically 2 types of bar chart. Bar chart is The adjacent and the space one. Space one is used for qualitative data, which is called actually classical bar chart. And the charts, bars that are adjacent touching each other, that's called histogram. That's also another type of bar chart. Classical, ঠিক আছে? না ক্লাসিকে আমি নাম দিছি আসলে ক্লাসিক্যাল বইয়ে কিছু পাবেন না বার চার্ট histogram. When we say bar chart, you will think of this one. When I say histogram, you will think of this one. This one is used for qualitative data, this one is for quantitative data. Yes, থাকলে হলো qualitative. কারণ আপনি লজিক বোঝেন এদের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই। We are looking for the frequencies, যে how tall it is, how tall the bar is. Okay, go ahead. আচ্ছা, যেহেতু এখানে 67 আছে, আপনার হচ্ছে এটা যদি আমরা 1 2 3 করে করি এটা আসলে অনেক বড় হয়ে যাবে। Exactly. Next হুম। question. এটা common sense, তাই না? জি স্যার। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা একটু এখানে Five করে ঘরটা নিলে ছোট করে নিই। নিলেও কম কম। আমরা আপনার হচ্ছে 10 করে নিই আর কি। তাহলে আর আপনার বারটা দেখতেও সুন্দর হবে। অনেক সুন্দর হচ্ছে ঠিক আছে? তাহলে আমরা অন টাইমে পাইছি হচ্ছে 67। তো আমরা এই পর্যন্ত করি। এই 70 এর কাছাকাছি। Yes. সরি। No problem, no problem. 67 তাহলে 70 এর আপনি কাছাকাছি। আমার চেয়ে ভালো আছেন। তারপরে হচ্ছে আর্লি পেয়েছি আমরা হচ্ছে 22 22। তাহলে আমরা 22 করে চলে যাবো আমরা। এটা সবসময় অলমোস্ট সেম লেভেল। এই বক্স এটা বক্স একই ইয়ে হবে। হবে। এটা এটা বাইরে যেহেতু আমরা- আপনারা কাজ করলে একই দেখাবে, এটা আপনাদের বুঝতে হবে। আমরা লেট পেয়েছি হচ্ছে 9টা, 10 থেকে একটু নিচে। আর লস পেয়েছি আমরা 2টা, মানে জাস্ট এটা একটু ছোট করে দেব। আর একটু ছোট করে দিয়ে খুব সুন্দর এক্সিলেন্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ। ভেরি নাইস, ভেরি নাইস, এক্সেলেন্ট। সবার পার্টিসিপেশন ছিল, এই জন্যই আমরা এই বড় বড় ভ্যালুগুলো বের করতে পেরেছি। কংগ্রাচুলেশন ভেরি মাচ। তো আমরা শিখে গেলাম কিভাবে কি বার চার্ট ড্র করতে হয়। এজ ইউ ক্যান সি দেয়ার ইজ স্পেস ইন বিটুইন। এবং ইফ আই আস্ক ইউ এট আ গ্ল্যান্স উইদাউট লুকিং ফর ডেটা দ্যাট is that company is achieving its goal, গুড। achieving its goal or not? How far they are right now from achieving it? On time is more. On time, we need on time value, right? Yes. On time is the highest value, 67. That means company is performing very well. And early is also a satisfactory results. Early is also expected. So if we combine the early and the on time value, which value does it get? 89. 89%. 89%. Pretty good, sir. That means pretty good. But the company in the question mentioned their objective is to reach 99% of on time delivery. I think that is So that means they
are lacking behind their objective, but they are already performing very well. We can comment they are performing very well, but they are But slightly deviating from their objectives, Yes. which they need to work on. Yes. Okay, that's how statistics helps in the organization. ঠিক আছে? Thank you very much. See you in the next class. স্ট্যাটিস্টিক্স এর মূল কারণ কি ডাটা বাইট করা হ্যাঁ, ডেটা রাইট করা না শুধু, এটা ডেটা মানে উপস্থাপন করা। মিনিংফুল। থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, উপরের এই ইনফরমেশনগুলি ছাড়া জাস্ট আপনাকে চার্টটা দিয়ে দিলাম, উইল দ্যাট জেনারেট এনি ভ্যালু টু ইউ? আপনি বলতেন কি দিছে, ওয়ান টাইম রেট, এগুলো কি লেখা, বা এই ডেটাগুলো নাম্বার দিয়ে দিলাম 89 28, এগুলো তো কোনো ভ্যালু নেই। স্ট্যাটিস্টিক্স কি স্যার ওই কোয়ালিটেটিভ আর কোয়ান্টিটেটিভ এই দুই ধরনের ডাটা বাইট করে মানে ডাটা নিয়ে কাজ করে? হ্যাঁ, বেসিক্যালি এই দুইটাই, কিন্তু অনেক রেকর্ডাস কাজ আছে, বাট জেনারেলি আপনারা জেনে রাখেন কি কাজে আসলে। ওকে, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আচ্ছা সাবজেক্টটা বলি বেশি কাজ হলো এই দুইটাতে একটা দাম